Nagyon fontos az, hogy a gyógyszeripar és biotechnológia területén a Debreceni Egyetem egy principális intézmény az ország egyetlen gyógyszeripari klaszterének. Ha csak az elmúlt évek eredményeit nézzük, akkor van némi garancia arra, hogy ez az együttműködés ez eredményes is lesz. Mind a korai diagnózis felállításban, mind a data management terén. Ugye itt 5 millió körüli betegkontakt van egy évben a Debreceni Egyetem részéről, ami azt jelenti, hogy itt rengeteg tapasztalatot szerzünk évről évre, amit nyilván a megfelelő keretek között nagyon szívesen megosztunk az AstraZenecával. I think it's an honor for AstraZeneca starting this point and enhancing the relationship that we have with the university. We want to continue driving and take to a next level the collaboration that we already have with the university. Up to date, we want to continue driving the different knowledge and the different discovery of different therapies that we have in cardiovascular, renal, and metabolic diseases, respiratory and immunology, oncology as being as a critical milestone, but also the rare diseases spectrum. Up to date, this collaboration is expected to measure the improvement of the efficiency of different technologies and how we can manage better our patients, how we can shorten time, how we can assure that we use technology in the benefit of the health system. Up to date, if we see the critical unmet needs that we have globally as population, the non-communicable diseases are responsible of 80% of the burden of the disease, mainly in the European Union. If we go deeper and we talk about the Hungarian population, up to date, almost 2 million patients have been dead in the past year regarding a cardiovascular disease. Cardiovascular being the leading cause of death here in the country. The second one, the oncology piece. Up to date, we know that to shorten the time of the screening and the diagnosis of these type of patients can really change the time of the survival of them. Today we have actually the World Cancer Day, so that can be a reminder to us of the responsibility that we have in terms of trying to assure that we eliminate cancer as a cause of death as a company. We are really committed on the future of the population of the European Union and evidently in Hungary. Up to date, we work to follow the science and to push the science to bring the most recent discoveries in the different fields. Our ambition to 2030 is to bring 20 new molecules in the next 4 years, if I can say like that. We already have 4 of these 20 new molecules milestones. Up to date, we look at the population here in Hungary. Almost 30% of the population will get into a 60 years old or older. That implies that we need to take decisions of how we want to manage the health of that population regarding chronic diseases. This great partnership will be focusing different solutions. One, a critical piece, the clinical research. Up to date here in Hungary, we have been able to bring in the past 5 years more than 80 clinical trials. And there are 60 new clinical trials coming, so we can deploy them and execute them in the country. But this can also strengthen the academia piece, how Hungarian physicians and how Hungarian investigators can be part of these incredible new milestones of developing new drugs. But at the end, how we can assure that this can have an impact in the treatment of the different patients. So that is one of the critical pieces that we want to enhance with this collaboration and continue driving the clinical research. And Matthias will talk a little bit more in a couple of minutes. 2021-ben kezdődött el egy klinikai integrációnak nevezett folyamat, amelynek eredményeként több mint 3000 betegággyal jellemezhető klinikai rendszer alakult ki, és amelyben, mint ahogy már rektor is említette, közel 5 millió orvosbeteg találkozás történik egy évben. Ez egy óriási lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy a már megszerzett tudásunkkal azon túllépve és azt tovább fejlesztve szolgáljuk még magasabb szinten betegeink gyógyulását. A mai nap azért is különleges alkalom számomra is, hiszen az AstraZenecával már eddig is nagyon gyümölcsöző orvosszakmai kapcsolatot ápolt klinikai központunk, és számos olyan klinikai vizsgálat és számos olyan szakmai együttműködés van mögöttünk, amely sziklaszilárd alapot teremt ahhoz, hogy erre alapozva tovább lépve
egy olyan keretszerződés formájában mai napon megállapodjunk, amely ahhoz fog vezetni, hogy betegeink még magasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. Melyek azok a területek, amelyekre fókuszálunk leginkább? Ezek népbetegségek, amelyek nem csupán Magyarország, hanem egész Európa és az egész világ lakosságát érintik. Ide elsősorban a kardiovaszkuláris megbetegedések tartoznak, szív-érrendszeri betegségek, nem csak a szív erejét érinti, hanem a szervezet más erejét is, például agyi ereket, perifériás ereket, de itt kell szólni arról is, hogy nagyon előrehajlott kutatások folynak tüdőbetegségek kezelésében, és szeretnénk ebben is előrelépni a jövőben az AstraZenecával. 2025-ben világviszonylatban, amiben benne van Kína, India, Egyesült Államok is, a 6. voltunk a klinikai vizsgálatba beválasztott betegek szempontjából. Ebben a rangsorban a Debreceni Egyetemből beválasztott klinikai vizsgálatokba beválasztott betegeknek a száma alapján például a legutóbb befejezett Azur LDL klinikai vizsgálatban a Debreceni Egyetem választotta be a legtöbb beteget. Zárásképpen annyit tudok mondani, hogy a vezetőnk említette 20 molekulából reményeim szerint mind a 20-nak a kutatását egy klinikai vizsgálattal ide fogjuk hozni.